Kasamfoni Sunye, Mamunina, and Makwaba, at the Balkumase, Amekom Stadium, Ope, and Yewena, Yakama say, and there, or the four bosom and another at Tosamakuma Kunistia, Ovi Champion Yuni, Edunu, Ensianum Sambre, and Simbia, Ditiene di Car, Negent, Tabatabi Sapwa Soche, Edino Sakani from Menutuni Nata, and Apadu for Kuno Kuche, Ediagum Musim for some Amaya Kurje, Nedinam Owia Kasamfoni, so you come say Facebook, no, Owia TV, TikTok, Owia official, YouTube, no so, Owia, any Abefontin, video, doing in Arsenal, Mokwa, Monsa, Ebekayan, Monyabiashe, and Yabi Etie, and Yabi Akenkain. And 10 times one, and Samaya de Basomo, and Edi Edimwakuti, any Mono, Ebi, and Edidisui. Mampenyi John Dramani mama ede atu dwase ebibire matoye mensima no kabima minkebi amemuo no emse yanhwe yi a eyesiri tirase Ghana mampenyi John Dramani mahama kroya sanso ede atu dwase oman yenhwe ni mu se ento ankosi se epo bosome no ebekọ na wiye na IMF ya free hokra Operation Recover our buying lawyer penyi Leaders must respect their oath of office. Leaders must respect their oath of office to respect the Constitution. In our sub-region of West Africa, democracy is backsliding with a return to military dictatorships. Ghana is, however, on a mission to prove that democracy works and that our people can achieve prosperity and opportunity under a constitutional democracy.
Leaders must respect their oath of office to respect the Constitution. In our sub-region of West Africa, democracy is backsliding with a return to military dictatorships. Ghana is, however, on a mission to prove that democracy works and that our people can achieve prosperity and opportunity under a constitutional democracy. Na kane America mampanyi Barack Obama ninsembia wakan se abibi man yense da enhia memma kentra nwam a wonum woden ne ade na emom yenhina nyimaku a won begina won nam so no mo bede won watimi abo adwuma eno ede be ma abi mantimi atumpo no se ne sade a ene na wo se kabi ma menka bia memuo no yesom ye na no be makata ahye pra ne kankan eto atwa amaye ho ahaye era so abo Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ne nsra no awosra ewo Zambia minor emuna also de sembia toja e de ache Ghana fo nyina se ye hye ni mo se enche bia ni akire epogbafie mo o my Ghana ye ne IMF ye tonkwanta ye be pai eni se IMF de aja baby akokọ bobusia o my Ghana ye didie ye se aboho anya asepketo a ye panyifo ye o makọ ha na mapanyi e de etudwa se IMF program no e se bibia ye yi wo hye ne ma ne o ma ye eti ye hye ni mo se enkodru epo bosome ne mo no na ye no o ma wi a ye tua ka wi adu o ma wi e je so my Ghana ya koyi ye ho kra e de afri IMF mu a eno so eye asebde mapanyi we en watch se yanka se ye hya ye economy ni ya e de ma ba ye ye hu hiampo se o man ye betabri ye hu asore akoba bi si akwa bosia e de ababaye o man no eye wo se ye na ye foundation no ase ne ye ni yie na economy no niam ma be hia amana ye nyina ye de begu akwam ye be ba nkrofo afra man so e de sika ba be hye niamam egofo be bie enwuma wo ha na fesu ya so aye enwuma bie e wo ha na tumi aboa ma economy no enso to Ghana man pay His Excellency John Dramani Mahama. Through decisive reforms, fiscal discipline and bold policy choices, Ghana has stabilized its economy and restored confidence. Through decisive reforms, fiscal discipline and bold policy choices, Ghana has stabilized its economy and restored confidence. Inflation has declined markedly, international reserves have improved, and our credit ratings have been upgraded, signaling renewed global confidence in Ghana's economic management. The Ghana cedi, our currency, has stabilized and investor sentiments have rebounded, as reflected in rising foreign direct investment inflows. We're on track to successfully conclude our IMF program by April 2026, demonstrating our firm commitment to fiscal sustainability, structural reform, and long-term economic transformation. These gains provide a solid foundation for Ghana's development agenda, which is anchored on 5 strategic pillars. 1. Industrialization and value addition. 2. Export-led growth. 3. Modern infrastructure development. 4. Strong support for MSMEs, women and youth entrepreneurs. And 5. A predictable, transparent, and investor-friendly. Ghana man penny John Dramani Mahama na se de manum ya wode atudwai e na se se de oman yi ya ba begina so na ya hye aye ne ye aboa ama oman yi yankasa yetumi abo yesikasam ho bra wo kyerese afi no ma be hye ama mfididwuma ho se mahia oman yi ye pa na afi so ne ma bi aye ye no ye de bi beka ho aye ama na ye fa ye ye e na ye value addition no na tumi aboa ama na ye akono na obi anso ho a wa tobi na afi so ne ma hodro aye wo ye man mu nyina ye betirem de bia firi akwa ahodo so na no so etumi abo afi so infrastructure development yesisi adan de aye enwuma ye be no abafo de se de be ye be akono na afi so enwuma kuma na ma wo mo so ye adwuma no aban no so masene na ne nyina maburu so ka ho bi ode ye wura maso yesene na tumi abo ama ye economy ne ho nsem enso etumpo Ghana man pay John Dramani Mahama said ye nyina ye niminu ni o mamu di o meya mamra se ne esi etie na yese man panyina be de akire o benfumo okunyini na anagin opoku ageman won wo hwe akire na sabia ku donto ye maami anya de a wote fa ko no de nsa e de ahye ndamru famuo won nam awo ko aprobo ene ho aputupuru
na watu no de aba be hye so ewo so ya wo be hwani emamu na no anu akopie mu ewo aban lawyer panyini na so ye na opanyini a wono etua no yeti brekese eye Dr. Akrutinga Anyini wono eno ye aban lawyer panyini wode ensem ato nanim amoachechiremu ni nyina eye English potokasa chenchirencha ndisi amanyukwe wono de to wono mu hyehyɛ bia no mo ya wono kan se operation recover all na chese ni nyina mu no eye kwan ya wo mbefa so mbetu anamon na oman ni bibia akodi adwamu akodi nkrofo amfa kwa mpapa so no yebetumi ya agye ni nyina nkamfu ano na yesisi kasam kataje proye ene kankanye Ghana ni da so yie pa no kamutitiw nti ana omanfo ni bebreji twi ede brane na wo mkoto aba ede ma NDC amanyuko fi champimienu ene aduonu enan ni mu na kamia koyese ayese aboa kyekede se de wo si twa ne na ase ne Ghana fo ani enye ho saa eno nti wo ano mu dija edigu aban yi echemu ni titiriw aban lawyer panyini wakyensemu de akyere obimfum okunyi na anaje opoku adman se ensem bia agent na hanebo patabribi sepoasote kadehye se zubonto esipu ani ai na aban lawyer panyini akwa trase woni nipa bia tena akyire baabi emomu di nkita ho emrem no yesi yefre bibi pre bargaining wo mu pridi bargaining we akyere no ma wo gigi ska na yese wo bi office wadi fa no beko adwam no ene e o mai me bo kase dia mesem ma memfa sei na munya amasem no mfanto na enno na owura onumunyamfo Akrutinga Anyini achemse no kure bia ni ho a ewo sansewi no must re ataso se kwampapa ombefa so bia na won nsa beka Ghana ejapade ne ne yakodi wo mo a wo manfa no kwampa so de won mo ebe fanti wo kire mu sei e de kire the vice president of the Republic of Ghana. When it comes to oral, there are issues being raised about the fact that accusations being raised about the fact that we are cutting deals in the oral cases. Your Excellency, oral is going very, very well. The prosecutions which are being led by my deputy and the Director of Public Prosecutions are going very, very well. However, I want to put it on record, and the National Intelligence Bureau will bear me out. No docket has come here that has been compromised in any way. No deal, no plea arrangement has been entered into with anybody who has committed an offense that comes within the ambit of the oral briefs that we have received from the NIB and are prosecuting. We have 16 dockets under review, and then we will be putting those ones through the process of critical scrutiny, so that when we notice that there are loopholes in the investigations, we'll tell the investigative authorities to bring us more evidence. Aban lawyer panyini Dr. Akrutinga Anyini na wachensemu ede ache obimfumu okunyini na Jane Opoku Ajimayo Ghana mampanyini abedi achi prepare die wodi ni nkwi se Ghana mampanyini na Dr. Dominic Akrutinga Anyini wodi bilibi akokoto emrahye bedwafie na be ono emu nsem nyina ene se no wakase be ya yensi 24-hour economy secretariat. Let us say atraya aban flagship program 24-hour economy no enka hontoto ye ene ho nsem kanyina kasa atraya no ene bekoso ewo ho dom kuma wo mrahye bedwafie asori gina se da bi 24-hour economy ni sa aban no so obeye no obeye ni ye na ebeye adwuma de a ene enwuma kwa odru a wo ye man yimu a ebetumi aye amana ayeye enya afa de yesa akọ penalty na ye akọtwi nkonwa agumo akoto tika bakoto sizi ebewie no oman no ya boka se pinti sa na dom kuma no eka ewo emrahye bedwafie na anototo koso ewo emrahye bedwafie ansakura na be one ho asem ebeba eho na minority spokesperson na wono ekasa wo man yesi kasam ho so Honorable Kwajo Opon Nkrumah force ide bi emrahye bedwani ejina mu ekasa ma dom kuma ne se we ye bebe eyaka ena de bebre omanity ya matena ahodo no a ehwe 24-hour economy no eso. Respectfully, that a 24-hour economy authority is totally unnecessary for the purposes of delivering a 24-hour economy. And we say this with great respect. We don't mean this in a disrespectful way. Mr. Speaker, 6 of the biggest cities that operate 24-hour economies: New York, Tokyo, London, Bangkok, Dubai, Berlin. None of them
started off with a 24-hour economy authority. In fact, it's only London that has a commission years after the fact to attempt to support the functioning of a 24-hour economy. What this bill does, contrary to what it advertises to the youth in this country, that the government promised a 24-hour economy and they've brought the law for the 24-hour economy. What this bill actually does is that it sets up a bureaucracy, an authority with a chief executive, an internal auditor, hundreds of staff, board. They're going to ask for a budget and spend. But with the greatest of respect, this authority does not deliver a 24-hour economy in any way. Minority spokesperson our economy ho ensem so na bokwadwo opon kroma na eteni kan wo wieye na afia emrahye bedwane honorable Isaac Buama Nyako enso ehire se de banyifo kan de no mo anya adwen kra efisade e papa na ebegina no osi enya atenaye osi enya opanyi obeda no 24-hour economy ho asem na yekan yenya atenaye mo a na ya pesi wo na kwotia no na kwa mo tototo eho nneoma babatumi ahye amanu so ho dwumadie enso akoye honorable Isaac Buama Nyako. Now the 24-hour economy that is going to establish this authority, the question is, what is the authority supposed to do? Mr. Speaker, if you look at the report that was submitted, it talks about 3 pillars. Pillar 1, according to the report, focuses on production system. Pillar 2 deals with development of supply chain, and Pillar 3 on labor development. These are all areas that are already being dealt with by either the Ministry of Trade and Industry, you have the Ministry of Labor and the Youth Employment, or the Youth Ministry. And so you ask yourself, why are we duplicating the functions of these ministries with the creation of an authority? We all know the expenditure or the expenses that comes to establishment of authority. We have seen in this house, we've created Ghana Medical Trust Authority, sports, and so many authorities have been created over the past 1 year. But this particular 24-hour economy authority that Honorable Isaac Buama Nyako no na ye mrahye a oha de hye omo efia wo se atenaye bia ho hia bia ye wo asoye hwe enwadie ho ensem so ye wo ansoye bebre omo hwe agri business ye wo nyuma bebre a betumi ama 24-hour economy no aye adwumanya afa ne ekwakoye office chechireche bia akofa kwabra ni sesi iwo akwa sankrofo abegum so omaya adwuma na bewi ase na oman no akwa akoboka bra ye wo kwan foforo a ye betumi aye a oman no ye moka na sa ndc amanyo ko nhyehyɛ ye chencha Ghana mabunu bi agi bum sa wowa ene wo na omutudu ya kire sɛ wansampobire ne nammono na nam so mo koto aba bum 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 sada na dankwa kufa kan he erema ndc amanyo ko ya enne wo ba oman mu ni wiase nyina betodwa sɛ dwandwama ne mama wo ka mampanyimfo a won motumi pa na otosunum no na ebi ni 24-hour economy aye kan wansemi na hye bedwafie wo ntontontwi a wo muguso abon mo twena da mango mra hye bedwani onwonyamfo Samuel Abuginapo enso so ija namro so no asese no ase ha eno aseme wa asem kan no ase de na wo kan no ase de mo kan nyina ne se ye wa Ghana Export Promotion Authority ewo ho wo mo de ye di card mra ne de ahye bo no nsa dada wo mo se tumi na wo betumi ayo ye no ye ko bie mi aye foforo se de bi nua adwa eka yi no fan yi de ko se ye eka se eno ase hwe ache yi pa afimu a na ewure yi ndc amanyoko ne bae ne saa 24-hour economy na emabuna ni da so se wonum benya adwuma ye bagi bum sanse anopa awia ene anwumre no dadaada etwe na asese abo agyegyede wose ene ba bienu a eye adwuma oba na bepiemu a yemsa achiame na owo man Ghana mrahye bedwafie no nyamfo urban king for smana babin na so ye nkwanso no kra no enye 24-hour ni nyina do hweda bionu na ni nyina ene ye adwuma won office ye yinti ni wase
se abani mpusu no ho se pusuban na won kanya ne ho se nkanyan se na ebe obetimi asɔre na wama niema aye adwuma na ne 24-hour economy na waka ho asɛm no etimi aye adwuma na atama ehye owura Samuel Abu Jina. The suffering unemployed youth, it will not affect the unemployed youth in Bolagatanga to cater to across the length and breadth of our country. It will not. That's what I want to conclude by submitting. And I do so forcefully that 11 months into the NDC administration, their flagship program of 24-hour economy, 133 formula, 3 shifts for the unemployed Ghanaian youth, 8 hourly different. The only job that is 24-hour today that has 3 people doing the job is the office of the Speaker of Parliament. Why are you trying to speak for 24 hours? Mr. Speaker, you should only your job, that is 133. It's the only job that is 133. The office, the job of Speaker of Parliament is the job where you have Right Honorable Abin Babin do 1 shift, and you yourself, Mr. Speaker, Right Honorable First Deputy Speaker do the 2nd shift, and the 2nd Deputy Speaker does the 3rd shift. The only job in Ghana that is 133 is the job of the Speaker of Parliament. But no, that is not 24 hours, and that is not 8-hourly shift. Go over to Mpesia so mrashebe dwani ono nyamfo Samuel Abu Jina po na moti se dru ba bi na woni achame na otie adwamwo no se adan na pese wo kasa do hura duonu nan e no se mamenka na yi waso ye nko a na e woni pa miensa wo no mo era ne shift no maako miensa na mrashebe dwa no dia na me de wa adwa wo mo enkasa mo so bi kasa no wo je ho wo se yes oka 1 year so 11 months no de atoso de amano no omo so na ya na omo nkrofo kotena TV wo so omo hwe omo hu omo so so ya na atipilage ma TV so yo abato no dura na e beche se wo ko pilage ana so anko awusiafo Owia Kaseɛ Owia from Tobrade de eguso ayeke kan ede amano sam no doso eguso ye somo sompa ye na so 24-hour economy ho ensem ne mo na wasofo no hye akwan ho sam so honorable governors Kwame Agboza wono so abekasa se no wawasa dom kuma na ye no mo ka se wo mo hu se 24-hour economy no adwuma wo so wono de adwuma pa won kire o makire se de contractors ya wo je contract aban die mu a wo mo ye adwuma anapa awia ne anadwo ahomache eno na kire se 24-hour economy no egusu adwuma wo se nya anu akeke enya political propaganda talk enya sa aban na ka e dia pe vote enya sa aban na ka na no keke se slogan na emom wo ho a 24-hour economy no adwuma wo se ko site a contractors jina kwa so mo ye na homache anapa awia nwumre ne anadwo ni nyina ka 24-hour economy no nti ono na so ye de no obetumi aka enti na wo kire musa no honorable governors Kwame Agboza. The 24-hour economy is already in motion. Mr. Speaker, the object of the bill, let me read paragraph 5. The object of the bill is to establish a 24-hour economy authority to ensure the integration, sustainable transformation of national system for economic production, supply chain, market and labor power development, and to provide related matters. Mr. Speaker, for you to have a clear synergy between the supply chain, you need good roads in this country. The whole point of the big push is to serve as a catalyst to address these things. So the 24-hour economy is not yet coming. It is already here being implemented. And Mr. Speaker, let me tell you this. There are contractors working under the big push who are currently working 24 hours to make sure that we meet these objectives. I can show you where they are. And the jobs we are talking about, the last time we were here, you said that the big push only creates menial jobs. When you have civil engineers, quantity surveyors, many people working for the rest of the big push project, you cannot say that the job of a civil engineer is not necessary. Kwame Agboza ono ya dakulo MP and afenso ya so afa wo hye akwan ho ensem so no di tuja no o si big push project ye ba ye ya enkrofo keka ho nsem asesebe adwuma hwehwehwe no ma ba ye wo si engineers e wo so contractors wo so omu nyina ye bit 24-hour economy ne die usisi kwan so a
contractors are adwuma na pawi anwumani anadwo ni nyina di adanse say 24-hour economy no ewo ho a adwuma abusua Owia TV so na wasugu so a wo hwe Owia Kaseɛ na wasusu utie ewo yemfa na ase ema yaboafo a wonu mugu so aso yasena ye de Kaseɛ yi ebremu yi emopafie na yekɔ wadaroma ema nkwada ni enimu kom ema wukunu enimu kom na sɛ ye mo na wodi di dwuma ewo fie sɛ wodi ye mutuo wodi rice water anase anwamo fried rice anase jollof rice a mesrew ko emopafie na kope emo papa na fabre fie ho schools awodo hotels restaurant ene mo amono anoa emo eton ne ade no wadaro masa wo pemu a enwu anim ase enya abotre na atete ntamo kama eyi 1111 na bia so na eye kama moton a eda wonum na wo ye wo city do ka ho na wudi a utimi say yes emo papa ena wudi ewo ho no ye bomodin premium any super premium rice no ewo ho bomodin na mo so am shops awodo na mo pe bi aton na be ma mo dwa akọ animu wonya mfaso kama ama niema akonkan no wadaroma eye emopafie ena ado wani ebechirem ewo ho no na niema atimi akonkan wadaroma wodo wani echirem ewo adumu a yeben Oyepa FM sanso na patase yene Achemfo Hotel edi nhwe animu ema refise Park and Gardens nso wo ko no ma wonsa ebekan yen ewo ho no nti se ye mudi a ene na emopafie 0244 615117 0244 615117 na ene mpanyimfo eni inkita ho Jobi Rural Bank aha ena sese de wo masikadie ewo sika edwa ene hu inkita ho no atimi ayefo ede amaye ho yenhwe otenten yenhwe okese yenhwe obobre ne watade a wo hye ya wo de baaye ansane amoakonya ne watena se asinkonwa edi nkomode afasika ho wadaroma se yesusu ena apesa wo ye fixed deposit microfinance yibi wo pese wo beto shares dachinti account any investment awodo a wadaroma akonya da ho abra ye no betena se ye becheche bibia mu de akyerem ansakra na de wo baaye no wayi ne wo pa wo fi se eye sanso ene wo asempa loan we bra na beti asempa esansa ye ne wo tena se a enye kokroko chenchen bia ni boko edafom ni edi nkita ho na ne wo pe ede akwakwohye wonumadi awodo sentema na wo kra eniema bia ba bedu ewosa wo kofa ba na nso benya bi na woton mo amoton tade ene spare parts awodo niema ni nyina no bra na ye maw asempa loan ni bi na eniema nkonkan ema wo revisa ye obatampa loan ya me ya adomo a obani mbusumi ya ye besimi yayi kwada na ewo fie ni eba abekọ wo mo dada ekọ wo mo bebe fie so ebeba misrew bra niema osika fatua nkwada no school fees no fabi to bibi mu wo mu nkonkodi fabi ko hye wadwuma a wo ba wo yom zane be mu betimi atretre na niema akonkan da bia meka sika kro bia wo do wo mo de besia ma nkrofo a wo mu wi a na anwene wo mo se na ye kasesa abaide so nkase no Jobi Rural Bank enka ho ye ne wo tena se ma bibia akonkan e ma ne fefefe atonso dwanum branch foforo abakra a wo do ani che waye ho Jobi ejo so onwe sanso enafamasu abonre wo do ani eche mo sepetimpo Roman Hill na afei adeseman New Road pankro no aboaso a e won so onsa ebekan e no afreyen e wo 0544 7445856 na say 0271464327 na ni Jobi Rural Bank edi enkomo Secops Connect Limited esi enkancho se owakonya a obetumi ere wonso akwa amono ne ama wonso akwa yi adwuma na wonye sika bebre se ye Europe na pese okọ se ye Asia North America US ene Canada South America ene babia wo pese odo ukọ bia e Secops pe ene betumi ere wo atukwan ama wonso wo ho atowo o pese okọ na akọ ye adwuma no kwa de akwanya no edoso titiriw ene ensa no dwuma se wo de no ubetumi aye driver concrete adwuma mason ni forklift operator truck driver we welder we tiler we steel bender we housekeeper auto mechanic carpenter sanu dwuma bi okura wo bia enya ne nso na say general nursing na wo munimde midwifery wo munimde mental health services utumi ye anasa we pharmacy some care jobs nyina betumi aye bia Secops Connect Limited ena do ho fam no amane de wo to kwan enya no kwa akonya ne do so administrative assistant adwuma enso wo ho communications relation officers nyina wo ho warehouse suppliers client relation officers sales and marketers delivery workers nyina
enso wo ho also the betuma ye waitress and waiter bar attendant hotel service attendant cleaner laundry work na betumi aye cooks also the ye jade na aye ade bo ho body afantena ha no anwa ni kwa Brana Sicoms Credit Limited enfa nkwa abroche na fakọ ye adwuma na gisika de dekro ne se FIFA World Cup ebeba so afei osmo was lost bebre wo ha wo no pe ene ama na kwanya wo de supporters free ha akwa abroche akwa kwoshobi wudi obaye ne so obefa afọ no na wabo number yi 0553 732982 0553 732982 WhatsApp number ti number no fa no wa store na wa friend wo WhatsApp na one no edi enkita ho abusia moma yentroso na yemfa emamo ewo Owia TV so ye de ni kyeremu e ba santemantem he ya ye be kai a enchepi ena swame runabout me kire opokuware runabout a e wa santemantem hanmo wode ekoba bia swame magazine ewo no na do danko akufo adwa no ye Ghana mampanyini wo ba ye betwa ahomamuo na wo mode aso ebo fomu abotaye ni nyina ene se wono ba ye sa ekwan no amana ye fefefe ensamso ye betretre mu be se nan ane ye wonam so ahweta wo ko na wo ba na ahyenko bedie no aye kama pa muni mi nyina bedi adanse se wo ba santemantem ya biaye a aya na traffic asen akyere akaso na abo apeso se ya apese na akwani abantimi nkom mayi ntino ema adwumafo ho ha wo mu no soame ene ne mpatamu kwan no eka ho pa ewom se Ghana mampanyi dada John Dramani mama anase na nadanko akufo ado ehye senkamfinhye mpimienu ne aduonu nan ni mu no wonu bewie no betwa homamu amoma hyase aye adwuma eye besia ena bo no koje ya na nka wo mu nkakra won be no akotua ne mpremprenye osofo hwe akwan ene akwantempo ensem so eyo no nyamfo governance agboza wodin some ede atodwa se ekwan ni nhyehyɛ mu ne de na bo se ye ne etretremu ennan se de masi aka no mienu wa ha na aye fefefe na nsumprempre no se aban no kase wo bobone no aye ennan ni nyina no kwasem ni oman ne ye ho bekire ye pa ama ye nya baabi nye ho atweye ebia ewo no mu esan se sika me kase aban no nsa so mu aye besia nka omode ban ne nkakra no wono nsa nka ni nyina edu baabi se de oman ni sika sem ato apeno ntino na nya de a wo nsa betimi aka na emo mprempre no wono hwe no ma ye mienu ade ama oman no ane asantemantem na ebresemwo no won ma hwe na afi won ma toa so ayede aka no ede aka ho a ononyanfo governance Kwame Agbuza echiremu say previous government awarded a project called the Swami Interchange. Yeah. It was a loan agreement, and because of our debt situation, the contractor can't draw down. Okay. And the contractor is struggling on the site. What we want to do is to work to complete a number of the levels. We are told that if we complete the first two levels, for now, it will address significantly the traffic situation, whilst we think of doing the rest in the future when we raise the money. So those who are asking why are we not doing the four, it's simply because we don't have the money, because currently the contractor hasn't got any money at all to do anything. I think it's better to do something about it rather than waiting until we find the loan to do that. And then when you get to Sunyani, the previous NDC government attempted building. no osofo hwe akwan ene akwantempo ensem so nanso no Owia Kaseɛ ye na musini ewo hono musesia Kwame Redu a ye ne bebo nkomo sanse ode na krutwa wi se hwemienu santam e de akire ehwe mprempren a de ekoso ewo Kwame woteme nka memo ha mo akwabo Magezo amenia wada me mprempren fan pote pa na ugina mprempren amenia ka
na duonu nan no ansana MPP aban be free so ba bia na o maye adwuma no akoduru no ene NDC ba be se afimuni ora nsache kakra bi abamu ana kedi amedi ka kale ko ameka sa abamu ya yedi adwuma no ni ma se no Babi Aja kwam ya me think about me na me bisa se adwumayefo na wo mprempren no se na wo ma ho kekasitie obi a hu se wo mo ni abra obi a eye adwuma ana se ese wo se me wo ha na me wo ho no mo keke ntie sa ho keka no eni so sa se na wo si wo adwuma a wo mo ye me ha no a na keke Enipa da mi nsa na nan ene ni gina pila ba ko a enu afa na woni gugu ebi akọ bi ntantanso a dia aka no ezedu eni kire bitule ni am hu enipa da nan ana nim a mo kitare pila ni a omo afro so ni mo bu ko ko kaka omo eye he gina na kare he enipa ni die omo la na waka so omo che dem na su bi da wa aye so enipa ene ana nim ene fi omo so a omo eje na de so bi omo kitare anyano na natia na ayade na mota no e dia mo amono omo so eje nya ho a omo ye na kan se an kan se de ni ku hunu gidigidi no e tisa bia fasu eni enipa nan etemi ona ngi se tabi yo mo e ye sima no e wa na traffic no so say na sitie ka no se de si akira kaso ho no obi atimi ko kama ana sesai ni ni ke dia o kan ni dia na ka ke if you look at the mobile money, I say, can you have to be one. Now, it's me a question, and people are making a civil department. Wamu ebisi wamu ye, na mi mpadi bi wamu die, na mi kan say, wamu ensure that and no, it has been done. Dede no any time no a etwa ho bi na wo question bi wa bi tin ya me tumi aka fa wan ni aye say adwuma no question no so enye gidigidi ka a sabe no ayo wo so o me DVC ho no eno eno sabe no o bi so a o mo do concrete no e de fa na so ma e be di kan so a amu eni eje ho o sa wa already mama na wase e wo wa ma ne bo a wo de abre ye wie yi Abuja Kwame Redu na yene eko swami runabout na yene no akodi nkomo ewo kontonkra na no ene kwan ya wo mo yose de be bibia be kama de ama santeman no man Ghana no enaja wa kire mu de a kire ye no Honorable Akwasi inti asamwa so kane no na wono ene ye MPP chairman a owo formina ono so de zefuto bi akodi ama na mayekuo emma so omo hwe no mama enka bomo anya bu a womo enom da efi se de niam si koi pa de so ma anya niam yie na mra hwe de fi obi anka no ho amom na amanyekuo na akasa ma so akọ mo ho amom a ene MPP amanyekuo no ma hwe na 2028 ekoto ba no na anko yie se de omo pe no omo di twode a ene omo fa so omo team so omo kotre opposition be 12 years anampo efidodo a eboro saa wo se yedim se aban yi wie na mamuo yi a na chese Ghana man penye His Excellency John Dramani Mahama wa wi a woko onipa foforo e na obaba be si anan aba be himfraka e de ama NDC amanyoko no obayi chese eno ya akwanya kase e de ma MPP amanyoko no so omba kokoden na sa akodi yo mo baba ku so ma anya ni yie wo ma aka omo ho amom na opia owo mi na se power amanyoko ni mu bia obodi osi yewura Alan kwadwo kire mateka ho obesre Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia se be ya onko ne nchen na wone no enkasa no mu nyina omu akonyina
ensan emra amanyoko ni bio na acho pa bi na wo ho fa mama mo ho na wo bia wo menasepo bia enje mu manika na MPP amanyoko no wo monka wo ho wo se sa ye so ene betumi aboa ma ni so de hu no a amanyoko no wo se 2028 o mesan afro atena bangwa kase no ebetumi abam o se akoba sa pa de a ene ene wo montum na ene 12 years ko ba betwam na MPP da so eti opposition chairman akwasi enti asamu here all hands on deck. That's right. So that you bet me I bring party into power a bit. So MPP and me anko power we are finished. Sana huno 2028 the party will bet me opposition 12 years there. The party benya ho den bi one e ko fa sika grabage nti power win at all cost e see it me power at all cost e say so bia you be the party will bet 12 years because you obeko to mama onko bi enti you obeba first term na so no 2 terms 2 terms onko 12 years the 12 year businessman by na so mulu su 2028 MPP for munyi su say mo ko 12 years na me be a businessman na me ko so dabi asem para me ka kiro the power we no na so MPP NDC for so be ko second term oh media minimum say your mama we are want me ko power be ye nkaboma 2 million votes na anko to aba na mo nso o man to ama NDC no se ye nkabom pa ni anye Matthew Macau we wake up wa me kan ho ni se ye kabom se ba o me betumi afasa yi awi akeka ni pa nyina bom afokomo o ti say some more your vice but then you on the take final decision previous government no they say that he's the leader, she is the leader of the party, so what you say and to o to me so be free obi obi so free obu nyina o free obiala if afokonua no kwa ye dini tu mu Gregory Atawana onya e ma party no Alanchamatin onya ma party you what party is it kwa alliance so MPP ni nti what party team ko alliance nti office o mo invite no ebeboa so bepa dia ke beboa e pa Frimpong Boating oh say na no matese JFK say let be o twetwere bia warodo ni nyina nyanka bom ono so nyansafo but what to no South Africa no am from say na si ye ni nyina obia nya ho tamakro o nyina say ye kura de ye wo fapem no ye wo futufuo ye felefo ye wurakofo ogui papa bibie no e ka so onya wotimi nye o ti ase ye wura president da office so na no e si amode mutri ye mo former president mienu so bibie no e ka so munya omutimi nye se we kura ne de be ko no na fun obi a betima fa other side so ko na keka ma amanyo sam na political party de sabio drink e crazy we ye coffee yam kata so ye be ko beba no na volume ewum no onumanyafo akwasi inti asamwa kane no na wo ye MPP amanyoko no yobtire ni ewo fom na ene na dua yoba wo ye ewo ade chie adwumade so abra na o man hene ya odubu achi atena se a ono so abetu MPP amanyoko ne fo se MPP ahwe ye no omoto fom 2028 opposition 12 years anampo ababro sasa na opanyi kanto obi a ne buofo amanyoko ni bia won de wo sere enkomodi a wodo onko so a chaw pompo a enko so na nkabo mumbra na ni so de hunu a esi MPP amanyoko no ani so no etumi abamsa amawo na sa na unsu hu na 12 years no o so ti explanation na babande ma ye na ye ra ma wi a wo ko oni ba foforo na wo be so oni tibi ba e beji to media e che so be ko 8 years na say possible say ono no first time ano etimi ba na hwati ma be akona me ato ama na ye betu na ombo so no so ama 8 no wawie na say 12 na na wo no probability say the obesa ba biom so ahwe no so mfa no so no high because ahwe abedu ono na bia wa mfa Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na ebe biom na bi foforo na eba okay ene ewo mo am ho kwa am befa so am besa nkra ne memu na maka ne ma dia abo ano ne de ewo mo am ye ntro so na ye mfa mamu ewo owia mpacho Facebook ye ho TikTok nso ye ho se wonya follow yen ewo YouTube ene sa social media handles ni nyina wadaro ma bo modern
na follow yen aya subscribe dey was subscribe no subscribe enye ne saa keke ya no ahye adwumadie no na ade wadwen kyerɛ so de ato ho de amaye ye de ani kyerɛ mu ɛwɔ Ayawaso East abato mpɛsia so ye nyina yinim sɛ akonya na dampan ama sese wo mu nimra hye bedwani ɛwɔ enka ahanu adioso nsia na wasa wonu kwa wonu ya ahanu adioso enum a etawtu mu ntino e wose mprempren ya nhyehyɛ koso na wo mkeka wonu bɔ mo se ne be ya wo meto aba na wonu mo ayi odiadeni afiri Ayawaso East yenyina yenim se ehobea no okopie mu a yenuanom a wonu mo do so pa so na wodo no eye muslimifo wonu mo ye Allahu akbar bismillah enafie miwie na makọ chiriwia anya asem ketra na makọ eye mox akoya asode a na eneye musadan kwa akofare ba ajiwdin no wasaka no biem na de wode aba eye de English broni kan survey waye hwehwemu bi ni nyina no post no aikokọ wie ye no efa memma kentra nwammo ba nan a wo ba eka wo mo ema wo mo ye enipa banum a wono pese won mu gina brane wandi si amanyokuo no mu Awurade Yesu Kristo ya adoma ochina na won mabatro no bekoso a won koto aba no mayi mufu apɛ na wodi wo mo animu na Awura me kana sam Hajia Amina Adams na nka enkane na hye bedwani a wogira mo ɛwɔ Ayawaso East abatro mpesua so no owura yi ne ho kani ni twetwere mutwa a won ne konna ekra na ɛwɔ hodo no opanyini to ya maami ebo na dwene po na osi ni pisi ni ta se wonu nso nya akonwa na obedi na wato anwuma pa na kunu eyo so no Ghana fo bebre na aka ho nsam ni titiriu yenuanom nkramufo wo munim wo mosom na mamre ne ho amane ene ho akade no wonu frɛ bibi se bede so se ya e wo nka anya hwe no ukrani no se dem be se bosome nan enom ne yade a enti wo bayi ebepi obepie na akwa akobɔ nto a enem wo mo nhyehyɛ no sabe ebo ebra nanso musa dankwa aye survey e wandi si amanyukuo no mu ama wo bisa se hwen eno mu fi se wo mbeto aba e de amano e wo hono na omu wieye no na Hajia Amina Adams wari edikan ya wani chemu no aduonum enwotwe na ono enyaye saa nso na Ghana nam sini ewo Nigeria wono onyamfo Baba Jamal enkane akotia abato mpesua so mra hye bedwani wono to so mienu ewo nhwenimu na wonya ohane chemu no aduasa emienu ewo hono owura ye friend se Muhammad Ramni wono so to so miensa ewo hono na wonya ohane chemu no enum na afeyi Yakubu Azindo wono nya ohane chemu no miensa emare visa Najib Muhammad Sani enya ohane chemu no emienu a enkamfua no enyina edi adanse se tememufo free se Awura ananka oye wonum na hye bedwani twetwere mutwa no ne konna ekra na ne nsonso ate na wobɔ nyenye na nani atutu ato ne nsam wono no musika buamu a ne wura ho yie ni kunu a na wono na konna ne konna kra na oba ye friend se Hajia Amina Adams wono ana etew atuo yie wotue mu a eyeye sanse mpanyini se wotwe ya nkodwa ne ngomakɔ to omo do mo chita nyina ma nanso ebre ene nkrabia ene bekire yire paso a nyame ya adom a wachi memene eye obenim ogefo bosumi ile tosonson enko awie no na ye hu de NDC amanyuko no wode ne beko esinanim ewo mpasua no so abusuye papa bi se ese no bi kunu wa ne amo no so akogina na ekoto no so abegi esa mo mama no motive oh debi menyi ni se obabi oyemra hye bedwani bia be hyeda se obakum bikum na wokɔ na wowu na wo anya kwan na wo so ankwa na ne wani so ade se na amamu onye sympathy vote enti e wo se dada nche ni dada cap ni dada plate ni no wo fi a wo hye no so ntitiru wo be di na ba ho na wo yere pam no a ya ye careful pa ebusiani yes akase bare swai na yanko fufromo na yekwa evangelist mama Pat Patricia siama na kache na eno so na amasaman high court no ekotena se na court no ekwa asetena moye obi anim sem dada agrada asem yenya ne na ebefrase yesa okobie na sore na sore hono no kache gofo bi so omomara sore na ne oba sore opon wodi sika bi tu TV ni so a na wo se asoba bi a wo bi abetu na asi asode mo saada nde ene opon a unkodu dokono kwa uji sika na ade akotwa num ewo fie Ghana fo bi adi twiji srada ekogu asode bo omuwura ha na ene ye keka ampono tu muo ene esa tutu wo mbotom kra esa de ka ho mama party beche skai
obecheske hura basam sika no ama omo kakra no omo sa de ko ye no so kura ansa ama ebi nam fom ne ba fie ebi ton omo fon so ho ena de fa ka ede eba fie asebi nam so ema Ghana mamra ene mama party ekosi eni ama July eboso me de to so emiensa afie twa mu na eye Accra High Court ehye se Evangelist Patricia esiama wonkotwere mu efinhia edunum no sanfa ne hwede emre ensom ye manye na asemi mu panyifo akwa ba na loyafo akwa ba amenrada apiu no empanyifo etieye ye kasai amasaman High Court no enra wo hyese ampa de oye no wanya de na egbom sade Accra High Court ka se onkodem 50 years with hard labor ne de asa asotwe na no wo hyeredo ye hwebone no awadi ne ha asotwe no akọtọ de ma no a eburu bone no awadi ne so enu nti court no hyese wo twa 14 years atoagu okodem afepe na owie a wapie akodi de fa ahudie na afe no enyese no akọtọ no koye enne ne ebefrase akan efribra wo share sentence ba ko no ase 3 July no eho enne ebeka ye free a kopem se afe no ebeso Evangelist Mama Party ebepie na so obo na sori o so obeko na confidem o enne ebre ne nkrabia na ebehye nya no nko court no esan ehye otua 2400 Ghana cedis na no so wantua so a ene de aboso memiensa esai api afi no so amo no so asan akwakotwe no enso ede account na se no ada sa na amasaman High Court ho okopie mu Evangelist Mama Party Patricia Esiama ono so na senie no ekoi na ensemini mu ano ene nam so amapiem panyini a wotena adwamo Justice Opon Twumasie ebra wodi ginaye no eba no na wahyese mame afi ena ewoso wodi ekokodemu no wo kire ensem mu ede kire eye court no ene Ghana fo nyina wo kire mu a wonka se mame agrada sebe onye bone wo mu se enipa baanu ebebo ko aduo no 500 Ghana cedis yete sika no 5 million wo ena wo bia ede bae se mame agidi free no ho na se wo ka bomu a enipa baanu no yete sika no 10 million ene 1000 Ghana cedis ye ena woje yete wo no obebidu na enu no wo kire mu a wonka se onye bone ena onka se sabi wo mo nso a wo mo de sika ikoye no sika no ebia esha enti no enya de wo se agrada wo mo twena so dabi wo mo nso won kodimpa ena agrada nso amfa kwa papa so ena woji sika no woji tum na nso wo se da wo record to edi kan tena se eni gina ya wo mu siye enkuntabudi a wo mo ede ba ye no a sabi o enyina so no na esha wo mo amomodren antete wo mo akwa ba mu anye jinsam no anhwemu yie pa afei so wo rekọ adunu a piempanyini ede ball no mfinhia edunum onkonkodem na kamia kwa kwa ese eye mate yese no eni agrada ni pesu se de wo se gene ho ntra ha ebo patabribe sepo so chege ne ho saka anwe ebo social ni media so ne Ghana ha no a ni didi eje ntra ha no eno na se piempanyini ede nani si so yie pa se wodi ehwe na ode abu aten wo se onkase piempanyini no so anya ade na emmumu no enfia wode ma no eyedunum no eno ena Justice Opon Twumasie ase eno de adabraka na emuoden ebekoni mu so na ya o eno ntini wasa tenase a wo hwe ya ene won matwetwe ede aba se wonkodem afe baako se de eno a yedi ka ekire mu ede kire mu no na se wo hyase ewokita won saboso mfi jampi mienu ene aduonunum ne da na toso miensa a wo mo de sa akọ abi ball no sa bre na besia afiase no yama afia sade ye kan ye de bosome dumienu no wo mo de bosome nkono na esa bosome miensa yate de firimu enti sa wo kan na de free July 3rd 2025 edi besi samre ogefo ne bosome a etoso ogefo ne de etoso enso yimu a na esa wo hu emra aka ene nafu a aka na wotwe aka ene bosome ya aka maame agrada odi bepie na odi aba abonte na sese de social ne media no so nyina no obi ya etwen sanse eda obeba beduru ne de na ohome kakra de no so life ni se no so dia ene bibia nkakra na ase kakra atemdidie kakra na wo ba akutia so kakra na wadi atem kakra eno de you can't take it away from maame agrada na se eno no adwa fire point yentu akase bone so ina yokowie ewobuno mantam de mo ye ko honorable Bafo Asare Orlando na kachi wono assembly member wo share amanfo mo ewo ahembobo ano electoral area
eno ewo kutiri number 1 na honorable so ye the mathematical set ene pen akwa adisuafo a womo ewo presby ene Roman Catholic JHS a eno ewo kutiri number 1 na honorable chere se we no wapeso de man kwada no omusua yusu nya afa no omukotena BC so hwetwero bia no na afa no wafa protractor was ye den ofa compass ya was ye den enu ti no wafrase a ode mu omu na esu omu nye no omu omu san kokwa so na edu BC so hwetwero no a omu so edi juma honorable Bafo Asare Orlando yeba school sumua na ye mwa kakra na me aye adom ye nsaka ene ye be present ma schools a ewo kutire number 1 ye di kan akọ Presby school ene ya sen aba Roman school a ewo ha na butaya nti a ye ba ye nyina ye se me di kan bontoa efa school yi mu nyina ebisa omo hawo ene ne omo hwehwe afiri aban ho na ya pushi edi amono nti die di kan no hes na omuwom no ekyerese omo hia nkonwa students na ebetena so babi nso wo ho a omo behia classrooms a nkura no ebetena esuade nti mebe capture ni nyina edi call assembly na me call ye no na me ye madom ema MC ne MP eso ma desredi a me de ko eni nyina mu ama ma capture ewo budget mu se omo de beba abeboa kutire number 1 na adisua atimi akoso amaye nti me hwa ye na me se nkura na omo school ha no omo nso den na me ankasa metimi eye ade abo omo nti me plane ne ma bibiri na metwen eben nkura no bi se omo se na den pa na me pese me beye boa mo amani beje ye nkura na kan ne se ye betro BC ye ni marset am se muni marset omo se from form 1 to form 3 omo nusu marset brother am se because ye for Asari Orlando Assembly Maya or Ahimbobuano electoral area and Wokutiri number 1 near Tenek and watching a headmistress I want so with my colleague basis school and no Wokutiri number 1 Madam Chira Rita and so Eda Honorable Orlando I say pay the Meda Honorable Bafo Asari Ase what the fair why am a school Empo a for I'm a biaso a school form of face so Yankopon inshira ne pa na my central for my behavior mesre at the school no so ehia de kakra a tudwa ya ye be school kadan ne esi hei efe ne wo hei efe so ye hwe ne esi animu ho ya asana ma school no na ho fe so ate ona boy di kan ma yenya nte ye se aban a capture ye school so be ma yes unit classroom block enti ye hwe ne egu atwen mu a etwen se aban so dise be ye oye na wa be si school dan Madam Chira Rita one na headmistress or what will my colleague basic school no krakra mo and a girls prefects and a boys prefects almost school me no eso kabo mo ejina mo nuanu ma na mo eda Honorable Orlando ase the Honorable Abeyama and the Nasipa so abeche adewe edamaye yebesua de amana akoso amaye amamfaso abaso le kato na bo anse nyame enshila no baby oyi ska ni free no ewade enhye homa emano adafofro wasan aya amana boso amaye da na nyame enshi mejina yusuku anam ada fona bo ase wode awaya me nyame enshila no pa baby onya ska ni free nyame enhye homa addition for is some so na some how do saka ni fi ha say Owia Kaseɛ Midday Owia TV so ye de nyina AC and then asia no Massicops Connect Limited Dwabemura Bank and afi emopa efie wo mo ne so yasene ma wie tumi de Owia Kaseɛ Midday Owia de no ye de ebe so mo na asia de bi so ye de kon newsroom adwuma wifo nyina ɛhɔ kuku ajando ewo ho sanso na akosia somoa enso ewo ho Mr. Boama ewo ho ne semfo a wo so Kasebo so ede somo aye Yewura Benedict
asante yebo MCR honso Bapa Grace Obaya ewo ho a ochinchim eniema ede ama ye Simon so ewo ho PK studio manager enso wo ho eni nana ya omunyina ye damwase ewi akenkanfo a ote yenka eyeme ajwa nyakon abrono mamene Alhaji Hafiz abusiapani Owusu Ediomi